أنا هكلمكم very short. I'm going to show you this patient. Okay. In extremely short, this patient presented when he was 8 years old. عايزة أقول لكم إن هو النهاردة عمره حوالي 18-19 سنة. Okay. He was referred to the hematology clinic from the gastroenterology consultant because of unexplained severe anemia, unexplained acute severe anemia. He has 1 year ago the diagnosis of inflammatory bowel disease, Crohn's disease by biopsy after endoscopy, and he is on anti-inflammatory drug treatment. When he was seen, he had severe pallor, mild splenomegaly, severe anemia, hemoglobin 4.5 grams per deciliter, macrocytic anemia. Coombs test was positive. He was diagnosed as Coombs positive autoimmune hemolytic anemia. He had mild leukocytosis, normal platelet count. لما اتكلمنا معاه لقينا this child had a past history of immune thrombocytopenia diagnosed at the age of 4 years. أخذ intermittent courses of steroids for more than 1 year, and now he is out, and then he was cured, potentially cured from immune thrombocytopenia. وما جابش سيرة of this incident غير لما when we asked him. طيب, is he having any evidence of serious infection؟ ما عندوش history of serious infection ولا hospitalization for infection. But he is having recurrent mild infections, not serious infections. And his family history was irrelevant. This patient is having Ivan syndrome. Ivan syndrome is a rare condition. I don't think it's so rare. It is characterized by simultaneous or sequential. يعني دكتور نجلاء كان بتكلمنا على الكيسز الكتير. There are a lot of variability في العيانين اللي presenting بإميون ثرومبوسيتوبينيا. لازم يبقى عندي فايل بتاع العيان لأن ممكن يكون النهارده جاي بثرومبوسيتوبينيا لكن هو من كام شهر فاتوا أو من كام سنة فاتوا he developed an attack of autoimmune hemolytic anemia or he developed neutropenia. طالما عنده 2 بايسيتوبينيا يبقى احنا بنتكلم على Ivan syndrome. Ivan syndrome ده مش disease. Ivan syndrome ده syndrome rarely idiopathic لكن أكتر إنه associated with diseases زي collagen disease, lupus أو زي lymphoproliferative disorders أو زي primary immune deficiency. always we should consider for the differential diagnosis هنحط the possibility of infection. تمام. بشتاين بار، سيتوميجالو، HIV. دايما حاطين الهيليكوباكتر في كل حاجه عشان بيتقال الهيليكوباكتر عشان اللي هي الانتيجين ميميكري. It can stimulate whatever autoimmune reactions. hepatitis C, mycoplasma, parvovirus. لكن لازم نفكر في جزئيه الاميون ديفيشنسيز والليمفوبروليفراتيف disorders وانا مش هتكلم عليها، هتتكلم عليها دكتور داليا. And we should exclude collagen diseases, we should exclude malignancies, and we should exclude drugs. هنعمل له ايه؟ هنعمل خليني اقول بس ان العيان ده عشان انا قدمتها لكم بطريقه سهله في الاول. انا قلت لكم ان هيموجلوبينه 4 جرامز وعنده ماكروسيتيك انيميا وريتكس عاليه وكومز بوزيتيف. اوكي ده اوتو اميون هيموليتيك انيميا. لكن احنا فروم ذا ستارت انا بعمل له بلاد بيكتشر، بعمل له ريتكس عشان نشوف عاليه ولا واطيه. خليني اقول لكم احنا شفنا اتس رير. يوجوالي لما يجي لك عيان لوبس ببايسيتوبينيا غالبا اتز هيموليسيس. لكن احنا شفنا ومن رير بس it was a rare patient with lupus presenting with bone marrow aplasia. يعني الريتكس ما كانتش عاليه. بلاد سمير يهمنا جدا. بلاد جروب ريد سيل انتيجين. عايز تقول ال LDH عاليه العين عنده هيموليسيس. هبتاجلوبين is consumed. indirect hyperbilirubinemia, Coombs test, liver renal functions. يهمنا خالص liver renal functions to exclude حاجات زي thrombotic thrombocytopenic purpura والحاجات زي كل الحاجات اللي بتعمل microangiopathic hemolytic anemias. لازم نعمل PT وPTT ودي دايمر وبومر واسبرين. في حاجه ناقصه هنا في الهيماتولوجيكال ايفالويشن. فعيان جاي عنده inflammatory bowel disease لازم نعمل له ايرن بروفايل. ليه بقى؟ لان العيان بتاع الانفلاماتوري باول ديزيز
he is at risk of developing iron deficiency anemia, سواء true iron deficiency anemia, سواء functional iron deficiency anemia علشان الانفلاميشن. So in our patient this condition was excluded. لازم نعمل infective screen زي ما أنا قلت, immunological work up, chest x-ray وabdominal sonar. طيب اللي احنا ايه البوينتس which we are going to tackle now. When to suspect ان العيان بتاعي ده بتاع الايفنت ده it is secondary to immune deficiency, دكتور داليا هتقول لنا. When to suspect inflammatory bowel disease in a patient. What are the cytopenias and how frequent are the cytopenias in immune deficiency disorders, and what are the immune deficiency disorders which can present with cytopenias. Association between immune deficiency and development of autoimmune disease. هل في علاقة ما بين immune deficiency and development of gastrointestinal disease. This is what we are going to hear and expect the knowledge and the experience of Professor Dalia. بس احنا هنبتدي الأول ببروفيسور أحمد حمدي هيكلمنا when to suspect inflammatory bowel disease. اتفضل يا فندم.